So why do you want to write these competitive exams? Government jobs here. Government jobs here is it? Huh? ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ, ಭಾಳ ಚಲೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಪೀಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಲೈಕ್ ಪೀಸ್ ಇಂಥ ಪೀಸ್ ಸರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ತದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ, ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಕೋದು ಒಂದು ಬಾಕಿ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸರಿ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಜಾಬ್ ಅಂತೂ ಸೇಫ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ, ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯು ಗೆಟ್ ಅನ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಸರ್ವ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಮತ್ತೆ ಅದೀಗ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದ್ರಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ರೈಟ್? ಪವರ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಪವರ್. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಅದಕ್ಕೂ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ government exams or these competitive exams, they give you some power and at the same time the sense of achievement. Yellana sikkalaagtade, right from money, right from power, right from lifestyle, everything, right? But at the same time it also requires a certain commitment. Yelladu na madakagalla, right? So we are going to see what exactly. UPSC or KPSC, you want to pursue that, or any other competitive exam for that matter. Very UPSC, KPSC, STL, any competitive exam that you want to pursue, it is not the seat, it is not the job that you are pursuing. It is a way of life. It is a way of living. So our level reach ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, that you need to focus on. Not the job. We are not focusing on the job. IPS ಆಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಿರೀಟ ಹಾಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡ್ತೀನಿ. That is not what you are trying to aim at. You are trying to aim towards how to be when you are actually there. IPS officer, IAS officer ಆಗ ನಾವು ಹೆಂಗಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತೈತಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರ್ತೈತಿ, ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ, that is what you are aiming at. Just like what is written over here, the degree determines your eligibility. Degree in the eligibility ಐತಿ, certificate ಇದಲ್ಲ, but your preparation determines your success. How are you going to prepare for this? That is what is more important. So why should we consider? Why should we consider all of those we just discussed now? Because of power, because of status, because of authority, responsibility, ability to serve the nation, serve the society, to help people, all of that, right? You understood the why you are targeting that. Let us see further. So as I told you earlier, you are not aiming only for the goal, you are aiming for the mindset. You are aiming for your own change. You need to be capable enough to get that job. You are aiming. Okay, so we are trying to aim for that capability. ನಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ನಾವು IPS ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ತೀನಿ, IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಅದು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಿಮ್ದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಲಿ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ, ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಗಲಿ, ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಗಲಿ, ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಗಲಿ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪುಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಡರ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ದೀಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, all of this has to fall in a particular order. Only then you will be able to go ahead. So it is
you are impressed by how they look, how they are talking and walking. That is what we are aiming at. Or discipline only. They are extremely disciplined in whatever they do. And at the same time, they have that commitment, focus. If they want to achieve, they will sit and do it and make it possible. That is what we are achieving. We are trying to achieve. That is the mindset that I am trying to talk about. So it is basically a habit building journey. We are trying to create those habits within us. We are trying to be of a certain kind of person. Competitive exam, everyone would have done it. But the person who is able to do this the best, only they are self. Now, I'm discouragement. I'm not trying to discourage you. All I'm saying that is, if you are really committed, then work towards it. You need to understand why you need to write this competitive exam. As to clarity, don't worry. As to focus, don't worry. Yes? So, personality transformation process. Personality ಬಗ್ಗೆ first ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Personality ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಏನೇನೇ different types of personalities ಅದಾವ, how to understand yourself, everything you have understood that. Yes? So, using that knowledge, this next step will be very easy for you. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ next step ತಗೊಳ್ಳಿ. So, true or false? Basic true or false. First one, only toppers clear UPSC exam. Yes, channel 2 and 3. Yes, channel false and 3. Wherever gottilla. So, it is false. It doesn't depend whether you are topping the exam, or it doesn't depend on whether you first ತೊಗೊಳಕತ್ತಿರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ತೊಗೊಳಕತ್ತಿರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸಕತ್ತೀರಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅದೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಫೋಕಸ್ಡ್ ಅದೀರಿ. It depends upon that. Second one, English is compulsory. True or false? 2 yes and 3. 1, 2, 3, 4. Any other true? If English is compulsory, and what are there? Okay, put your hands down. Yes and 12th fail notification. 12th fail movie are notification. You notice answer क्या करते हैं? बता. Okay, put your hands down. So I want you to watch that movie, 12th Fail. It is based on a real life story. It is based on a real life story. As one climax scene, it is an interview. Interview, ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದಾಗ ನಡೀತಿತ್ತು ಅವರು? ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ನಡೀತಿತ್ತು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಾಗ ನಡೀತಿತ್ತು. ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ರೈಟ್. And interviewer ಹೇಳ್ತಾನೆ that English में बात करना है. You have to speak in English only. अವಾಗ ಯೂನಿಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಮಗೆ लैंग्वेज भाषा सिर्फ माध्यम है. इट इज जस्ट अ मीडियम. नॉलेज नहीं. इट इज नॉट नॉलेज. इट इज नॉट कैपेबिलिटी. इट इज जस्ट अ मीडियम ऑफ स्पीकिंग. whatever you have in your knowledge, you have in your mind, you are just trying to put it in a specific language. That is all. So it is not compulsory. English is not compulsory. Oh, English ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ advantage ಇರುತ್ತೆ. I agree. But it is not compulsory. It depends on your mindset. You just confidence ತೋರಿಸಕತ್ತೀರಿ, you just committed ಅದೀರಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Fine. Third one, coaching is necessary. True or false? Yes, channel 2. Coaching make up yes, channel 3. 1, 2, 3, 4. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲ? Okay, sure. So basically, coaching ಇಲ್ಲದವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಯಾರ. Many people have cleared competitive exams without coaching also. Yes, I agree. Coaching ಇದ್ರೆ advantage ಇರ್ತದೆ. It is a little easier. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕಲಿಸೋರು ಇರ್ತಾರೆ, someone is there to tell us how to attend. Someone is there to tell us what to do, what not to do, and everything like that. But it doesn't mean it is impossible. Coaching ಇಲ್ಲದೇ exam clear ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಜನ. There are too many people who have cleared this competitive exams without any coaching. So that is also false. Fourth one, science students have advantage. How many of you say that science students have advantage?
So let me tell you, science student, yes, they do have an advantage. Less subjects will come. At the same time, let me also tell you this very clearly. Science ಕಲ್ತವ್ರಿಗೆ problem solving skills ಬರ್ತಾವೆ, analyzing skills ಬರ್ತಾವೆ, analytical skills ಅಂತ logical reasoning ಬರ್ತದೆ. People in commerce and people in arts or humanities, they don't learn about this. Science students have an advantage only because of this. Or problem solving skills ಬರ್ತದೆ. They are able to understand how to solve the problems at any given situation. This is an advantage which all of you have. Recognize this advantage. You have been doing this since the last 3-4 years, science. So you have an advantage. You have an advantage, recognize that. Okay? It requires genius IQ. IQ ಅಂತಂದ್ರೆ intelligence. ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ತಲೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೈ IQ ಇದ್ರೆ ಅವರಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ? Clearly competitive exams require high IQ. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So basically, competitive exams ಒಳಗೆ ಅವರು ಏನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ discipline, commitment and focus ನೋಡ್ತಾರೆ. They are not looking at your IQ. ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅದನ್ನ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. In low IQ, you can still solve it if you show that commitment, if you have that discipline. Okay? So, basic true or false, what that UPSC or any competitive exams are aimed at. Civil services mindset. So, civil services are the why do we call this as civil service? Civil service ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ? ಸರಿ, ಸೇವಾ ಮಾಡೋದು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ, ರೈಟ್? ನಾಗರಿಕರ ಸೇವಾ ಮಾಡೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್, ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ ಎಸ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸರ್ವ್ ದ ನೇಷನ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿ is improving. If you have that mindset, only then you will have that focus and that commitment. You will have that focus and commitment to clear these exams. So please understand that civil service mentality in a way that you are going to help the nation, you are going to help the society. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅದು motivation ಬರಬೇಕು. This is what that it should drive you. Okay? So problem solving ability irbodu, responsibility irbodu, public service orientation irbodu, emotional maturity irbodu. You might have that emotional intelligence or whatever you want to call. That ability to understand the people's problems, that you need to have. That is extremely important. Okay? So growth mindset, fixed mindset andre ಏನು? ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸರಿ, ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಗ್ರೋತ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್, ಫಿಕ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಫಿಕ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಫಿಕ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತೇನೆ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ನನಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ನನಗೇನು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಮುಂಚೆಯಿಂದ, ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬಡವರು ಅದಕ್ಕೆ, ನಾನು ಟಾಪರ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ this mentality has to change. If you keep feeling that nana problem nanga problem agatawa nangeru nan mundu hoggaka agalla, I am not getting opportunities, then that is fixed mindset. You are not able to see and grow beyond what you are capable of. One small idu bardtene nanage example, one session olage you all 5 of you ibru ಮೂರು ಜನ ನೀವು ಹೇಳಕತ್ತಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. We don't know how to do this. ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವರು ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆಮೇಲೆ
actually tried. And immediately they were able to do it and they were able to give a wonderful presentation there. This is a classic example of growth mindset. This is a very good example of growth mindset. ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿತೀವಿ. ಬಟ್ ದೇ ಟ್ರೈಡ್ ಇಟ್. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು ದಟ್ ಎಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಈಸಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್. You need to have this kind of a mentality every time in whatever you do. This is extremely important. Okay? So another example that I can give you is about the story I told you, A&A chocolate story. If I had not realized that I have something unique, different product, realize madidilla anta inna agಲೇನು I would have been stuck there only. I would still be competing against Cadbury's, Kit Kat and so many things and still not be able to make any profit. So going out of your way and learning more, understanding yes, I am able to grow from here. That is growth mindset. So how much time does it take? How much time does it take? APSC, UPSC clear madaka. So given over here, this is the average time. Average. It is not like 1.5 to 2 years. 1 to 2 years and further antandra 2 years togone. Nothing like that. It depends upon a person. It depends upon you. It depends upon how much focus you are putting and how much commitment you are showing. If you are able to do a better job, then there are many people who are able to clear competitive exams within 6 months also. I have seen people clear competitive exams within 6 months. They have been able to do it within 1 year also. And still, there are also people, even after 2 years, they will still not complete it. Esto jana adara, even after 4 years also, they will not complete it. They will not clear it. Antavaru jana adara. So it all depends upon you. It all depends upon how much efforts you are making. Okay? So structure in both. So basically, there is one application that you are going to apply for it. Apply ಆದಮೇಲೆ prelims ಇರ್ತಾವೆ. So there are usually prelims, preliminary examinations ಇರ್ತಾವೆ. There are about 3 or 4 of them. And ಆದಮೇಲೆ if you clear the prelims, you come across the main exams. UPSC ಒಳಗೆ main exams ಒಳಗೆ 10 exams ಇರ್ತಾವೆ. 10 papers ಇರ್ತಾವೆ. KPSC ಒಳಗೆ I think somewhere about 6 or 7 ಇರ್ತಾರೆ. I'm not really sure. Okay? So after clearing the main exams, they will call for an interview. Interview ಕರೀತಾರೆ, personal interview. Personal interview ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕರೀತಾರೆ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ your service is guaranteed. ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ನನಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕರೆದಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಹಂಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಒಳಗೂ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. If you are not physically fit, if you are not mentally fit, many kalaskar. Because that job that requires your physical and mental fitness. That is why we are paying so much of problems, facing so much of rejections in this. ಎಲ್ಲರೂ accept ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So what you should study? History, geography, politics, economics, environment, science, technology, current affairs, Karnataka specific topics or India specific topics in case of UPSC. So basically everything. It is basically everything. You need to have a knowledge about everything. Then your nation will serve ಮಾಡಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ. So horticulture students advantage ಏನು? You all have certain advantage. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲಿಯಾಕತ್ತೀರಲ್ಲ. These subjects and topics are something that you already know. ನೀವು ಕಲಿತಾ BSc ಮುಗಿಸೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. So many of the subjects you don't even need to focus much more. You need to focus on other subjects. Knowledge of agriculture, I think.
basically, if you are really serious about this, you need to start reading a lot of newspapers every single day, and at the same time, start revising on the core subjects. Core subjects in another identify money. Get into it. So current affairs survival newspaper is extremely important. So skills. What all skills you need? Apart from discipline, apart from focus, apart from commitment, these are the skills that you require. Reading habit. You need to keep making notes, your own notes, and at the same time, time management. You need to be very, very particular with managing your time. And writing practice paper, consistency with it. You need to have this. 1 ದಿವಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 10 ದಿವಸ ಬಿಡ್ತೀನಿ, 10 days ಮಾಡ್ತೀನಿ, 5 days ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೋತೀನಿ. ಬರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. 10 days ಮಾಡಿ 1 ದಿವಸ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. But 10 days ಮಾಡಿ 5 days ಬ್ರೇಕ್, it will not work. So mistakes to avoid. ಬಹಳ ಜನ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ತಗೋ ಇನ್ನ ಟೈಮ್ ಭಾಳ ಐತಿ. ಇಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಭಾಳ ಇಲ್ಲ. Don't wait for too long. The more you wait, the later you will become. You don't have enough time. Now is the time. Or probably yesterday was the time to start. Yesterday has already gone now. So today, now is the time to start if you are really focused. If you are really interested, now you should start. Too many books. Don't do that. One book totally, finish it, go on to the next one, then finish it. Don't take too many of the books and start reading all at once. That will not work. Watching too many videos, endlessly, continuous, ನಾನು ಓದಕ್ಕಾಗಂದ್ರೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಕೂತು ನೋಡ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. So please don't do that. Comparison. This is one big huge mistake that we all do. ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿತ್ತು, ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಹಂಗಂತೀವಿ. ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಚಲೋ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗ್ತೈತೆ, ನನಗೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತೈತೆ, ನಾನು ಬರೋದು. ಡೋಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಪೇರ್. Ignoring current affairs is extremely important. Poor revision. So you last month I just ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Okay? So just a little bit of statistics. Last year, I think 2025, the statistics is the 2025 statistics. This is total number of people applied for UPSC is about 10 lakhs, 9.9. 10 lakh ಮಂದಿ apply ಮಾಡ್ಯಾರ. Actual prelims exam ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬರ್ದಾರ? 6 lakhs. 5.5, 5.6, 5.8 sorry, 6 lakhs. Actual ಬರೋದು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು 10 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದರೊಳಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದೋದು 4 ಲಕ್ಷ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ, ಏನೋ ಓದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. 4 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್. ದೇ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್. 6 lakhs in month. After prelims, mains exam, 14,000. 15,000, let's consider 15,000. Out of 6 lakhs, 15,000 were called for the interview. ಅದರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ 1,000, 2,800 ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 1,009. This is 2025 statistics. So this is less than 0.1%. 0.1%. 1% ಅಲ್ಲ, 0.1% this is. ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ತೋರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. But I'm just showing you, I'm just telling you what it actually takes to clear UPSC. So the next one, KPC. So this was I think 2024, not 25, 2024 the particular. Total number of applications 2 lakhs, 1.5 to 2 lakhs. Finally exam prelims clear ಮಾಡಿದ್ರೆ 12,000. Then after that interview reach ಆಗಿದೆ 2,000. Actual place ಆಗಿದೆ somewhere around 400 to 500. 400 to 500.
actually got placed. So this is much better. KPSC it is somewhere like 0.5%. It is 0.5%. UPSC bhar jasti competitive. This is the reason why we call it as competitive exam. Because one seat salvage almost ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು 1 lakh jana, not 1 lakh, maybe like 10,000 people are fighting for one seat. 10,000 people are fighting for one seat. That is why it is called as competitive exams. Okay. So finally, either now usually exam ಮುಂಚೆ ಎದ್ದು ಓದ್ತೀವಿ, ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಕುಂತು ಓದ್ತೀವಿ, ಮುಂಚೆನೆ ಎದ್ದು ಒಂದು ತಾಸ್ದಾಗ ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ, ಟಾಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅದರೊಳಗಂತೂ ಭಾಳ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ತೇವೆ. ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಟ್ ದಟ್, ಬಟ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡೂ that for UPSC and TPSC. This is like not like 100 meters running, it is like a marathon. Correct time you plan ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕು. This is like running a marathon. You run slow and steady wins the race, not fast and quick. Slow and steady wins the race. ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದರೊಳಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. And then success requires consistency and patience, discipline and purpose. This is extremely important. Okay? This is just an overview of what it takes. I'm not trying to discourage any of you. I'm just trying to tell you that you have that skill, you have that ability. Make use of it. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕಪ್ಪ, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಐತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾತು ಬೇರೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಐತಿ. ಸೊ ಇದ್ದಾಗ ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನೂ ಐತಿ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಐತಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಐತಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಒಂದು ಕೂಡಿಸೋದು ಒಂದು ಬಾಕಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮೂರು ಕೂಡಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಆನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ. ಸಿನರ್ಜಿ ಆಗ್ತೈತಿ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹುಡ್ತೈತಿ, and then you will be able to nail it. You will be able to really achieve it. So you have that strength, you have that interest. All it takes is the change in personality. That's all. You need to upgrade your personality to achieve that. Yes? Yes? So, I just want to ask you this one question, open to everyone. You must akasmatagi UPSC, KS, UPSC, APSC, ಏನೋ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಆದರೆ, what is one thing that you will change? That you will change in the society? That you want to solve in the society? What is that? Can anyone take this opportunity and share? What is the one thing that you want to solve in the society? Corruption solve ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಕರಪ್ಟ್ ಆಗ್ಯಾರ. ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗ I don't want to take any names, but I have to take this one particular name. Starting ಒಳಗೆ corruption against ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್, ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ ಜೊತೆ ಕೂಡಿ, ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. Now today he is one of the most corrupt politicians in India, right? BJP ದವರು ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದವರು ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. What is it that you want to solve in the society? Can I tell you my answer? Nine. UPSC, KPSC, but I am on a mission. I have my own mission. ನನ್ನ objective in life ಏನಂತಂದ್ರೆ, I want to influence the education system in India. Education system ಭಾಳ ಫಾಲ್ತು ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ. It is absolutely hopeless. ಈಗ ನೀಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. So much of upgrades becomes better. That is why I am in this line. I am in the line of training. That is why I go to every school, every college, and I give trainings to the students and most importantly to the teachers also.
in life since the last 5 to 6 years. That I want to, in whatever capacity, ನನ್ನ capacity ಎಷ್ಟೈತಿ ಅದ್ರ ತನಕ I am ready to help the education system in India. I want to do this. Like that, what is yours? What is your mission? Then I asked you one question, red car ಬಗ್ಗೆ. ನೆನಪೈತಿ? Yes? So ಇವತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಬರ್ಬೋದಾ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ? ನೋಡಿದ್ರಿ? ಸರ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾವು. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ? ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ರಿ? ಒಂದು ನೀವು? ಒಂದು. Anyone else? ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ರಿ? ಒಂದು. Okay. So at least single digit that ನನ್ನ ಪಾಕೆಟ್ ಹೊಡಿತೈತೆ. But at the same time, this whatever opportunities are coming towards you, grab them. Please don't let go of them. Pay attention to these opportunities. This UPSC, KPSC also will be one of the opportunities you will be facing. How well you grab it, it depends upon you. You are the ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಗ್ರಾಬ್ ಮಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ? ಎಸ್. ಸೊ UPSC, KPSC ಆಯಿತು, ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಸಿಕ್ತು. Now I want all of you to please open your mobile phones and download LinkedIn from Google Store or App Store. ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ? ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡಿ. I want you to quickly, I will help you to set up the LinkedIn account. I want all of you to please set up your LinkedIn account. Play Store or App Store in the download ಮಾಡಿ and log in again. You can log in to your account. Google account ಅಲ್ಲಿ log in ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ fill up ಮಾಡೋದು ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ some little bit data slow ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ಪೇಷನ್ಸ್ ಕಳ್ಕೋಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಏನಂತೀರಿ? So how many of you have already do you already have a LinkedIn account? How many of you have a LinkedIn account? One. Okay. So others, I want you to please come off with your LinkedIn account. LinkedIn ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ account active ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ we will go for resume building. I will tell you a little bit of in brief how to build your resume. Net. ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋ? ಡೀಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ವಿತ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೊಡ್ಕೊಂತ ಹಂಗೇನಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಫಾರ್ಮಲ್. ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು ಮೊದಲು ಬೇಡ. ಓಕೆ? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಲ್. ಸೊ ನೆನೀಗ ಜೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಶರ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ಇದೆ, ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ? ವಿಮೆನ್ you have an opportunity, either saree ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಥವಾ ನೀವು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದ, it is completely fine. You have more opportunities than men. So decent food, any kind of decent food.
Once your profile is set, then you can search your friends' names and fill. ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋ ಅಬೌಟ್ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಫೋಟೋ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪೇಜ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದೆ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್
pay attention to over here. I want to show you my LinkedIn ID so that you can connect much better. Okay, guys. Can I also have a note screen? So, my home page. Alright? If you go and click on my ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಇರ್ತದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಲೋ ಆದಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅದು ಬಟ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರೋಕ್ಕಲ್ಲ ಈಗ ಓಡಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Okay, that's fine. Everyone, let's take a small break. Everyone, please look over here. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ರಿ. You can continue later. Okay? Briefly, I want to show you about how to build your resume. I want to talk about how to build your resume. Shall we discuss about that? Just 10 to 15 minutes we will discuss, and then if you have any more doubts, we will discuss about that. Is that fine? So, resume. Yeduk beku resume? Why do you need a resume? Job applications are job bid madhya irabeka? Higher studies beka resume? Beka. Absolutely beka. Higher studies resume beka. Ekane ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. So you need to have a resume for your higher studies also. What about internships? Internships ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ? Has anyone done internships? Has any of your seniors done internships? Internships ಮಾಡಿದ್ರೆ seniors? So internships ಸಲುವಾಗಿ ನಿಮಗೆ resume ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿಗ ಅಥವಾ wherever you are interning, you need to show that document. ನಾವೇನು ಕಲ್ತೇವಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದೇವಿ and that is like the proof whatever you have done. So resume okay boys, so phone was already written. ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. Everyone, can you please keep your phones inside? All of you please keep your phones inside for some time. So resume ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ ನಾವು? ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಪ್ಲೇಸ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಬೇಡ? ಹಾಕ್ಬೇಕು? ಹಾಕಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಾಕಬಾರದು? ಹಾಕಬಹುದು? ಇಲ್ಲ, ಹಾಕಬಾರದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಬಯೋಡೇಟಾ. ನಾವು ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ ಸಲುವಾಗಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ದಟ್. ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Your date of birth also is sometimes not necessary. It is okay to put, but ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ನಡೀತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅವರು ನೀವೇನು ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೆಸರು ಒಟ್ಟು ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿ ಭೇದ ಅಂತೀವಿ, ನೀವು ಯಾವ ರಿಲಿಜನ್ ಅಂತೀರಿ, ಯಾವ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತೀರಿ, ಯಾರಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. ಹಾಕಬೇಡಿ. ಮತ್ತೇನೇನು ಹಾಕಬೇಕು? ಎಜುಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹಾಕಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದು, 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದು, ಸರಿ, ಡಿಗ್ರಿ ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದು, ಅದ್ರ ಮುಂಚಿಂದು 12th ಮತ್ತು 10th ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಡೀತದೆ. ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಡೀತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಹಾಕಿದ್ರು ಓಕೆ. ನಿಮಗೆ 90% ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹಾಕಿ ನಡೀತೈತಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ 60% 70% ಬಂದಿದೆ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್? ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಎಂತ ಸ್ಕಿಲ್? ಲಗೋರಿ ಆಡೋದು ಭಾರಿ ಚಲೋ ಅದ ಅಂತ ಸ್ಕಿಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್? ಜಾಬ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗೆ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ, ಒಂದು ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ದು AI ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ MS ಆಫೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ನಿಮ್ದು ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್
communication, leadership, team working, language, and the fine. Nothing. Experience, exactly. Experience as a student, you can experience it. Project that is your experience. You project you might have done some field activity, field work, other experience. That is your experience. You internship that is your experience. Okay? Experience that should be there. What after that nothing hesitate hesitate is the biggest sin. Hesitate So what else should be there on the resume? Cell phone number, email ID, cell phone number, and LinkedIn account number, ID should be there. Okay? Indian phone number, cell phone number, email ID, and LinkedIn account. Instagram account happy. Please until. Sorry? Experience. Experience already. What after the experience? Sorry? Speciality, specialization. Languages. What all languages you speak, that also you can put. Hobbies. Hobbies hobbies are hobbies are part informal. Hobbies interest. What are you interested in? Sports, basketball, volleyball, cricket, or some other, maybe swimming, athletics. So maybe video editing. All of those will be your interests that you need to put under interest. Okay? And once you prepare this resume, it is on the ATS applicant tracking system. One software we are going to put it on the ATS software and check ನಮ್ಮ rating estate. Out of 100 points the resume. Improve what all needs to not be there, what all needs to be there, so this we can start using some ATS software. Google ATS software. Most of them are free. So now I want to show you my resume. Okay? Last one, is it visible? So basically, your name should be there. In the same format, you can have different format also. But it's a clear, easily visible. It shouldn't be full hand maker campus art. Clear, easily visible. Colors. Colors better. Chalo blue, green, most colors So you colors use professional colors. It should be either light blue or it could be green or violet, light violet. It shouldn't be very dark. Okay? Again, columns black color columns, those can be different color. I don't know what professional colors are, maybe blue, black, grey, something like that. Fine? So summary or objective on this. This is basically like an introduction. You can call it a summary. Summary is the brief and very clear. What kind of candidate you are, what kind of job you are looking for. Skills in other words, brief and very clear. Like just like 5 to 6 lines. Only 5 to 6 lines you are going to write. So payment, training and development professional what kind of candidate you are. I am soft skills trainer. I am a founder of Keystone Learning. That is my company's name. But you are going to write
Horticultural Sciences. Student of Horticulture Sciences, or you can even write Bachelor's in Horticulture Science. Okay? Then, on the left hand side column, ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಐತಿ, ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಐಡಿ ಐತಿ, ದೆನ್ ನನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಐತಿ, ಫುಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕೀನಿ, ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ, ಫೋನ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ? Okay, so on the left hand side, I have written down my core skills and core training skills. Right hand side, work experience. Work experience currently I am training ಬಗ್ಗೆ, training related ಅದೈತಿ, ಕೆಳಗಡೆ A&D chocolates ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಐತಿ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ, that I am writing over here. So content writing I think 2015 to 17, and then senior engineer, all of that I have written. Under that, education I have written. On the left hand side, 4 training and development skills, and the delivery engagement skills, additional strengths. So I have made one mistake. What is that? Can anyone find out what mistake I have made? Education first ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು, ಎಜುಕೇಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು? ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ದಾಗ ಹಾಕಬೇಕು, ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದೈತಿ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದೈತಿ, ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಐತಿ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹಳೆಯದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆರ್ಡರ್. Okay, reverse chronological order ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So it should be that. But what is the mistake? Good find, but good idea that you are looking for something. Anyone else? Can you tell me na idrolage ಏನು mistake ಮಾಡಿದೆ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಾಗ ಕೋರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಹಾಕಿನಿ. ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲಿ? 1 2 3 4 5 6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ. ಕೆಳಗ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂಡ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅದಾವ, ಅದರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ? 7. 6 + 7 13. ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್. ಅಡಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಯೆಸ್. ಸೊ ಆ ಮೆಮರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 5. ಸೊ 12 + 13 + 5 18 ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿನಿ. That is not necessary. ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಾಕೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ನಾವು ಬರೀ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಬರ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನದಾವ ಅದೇನು ಬರಲಿಲ್ಲ. I have not written about my certifications. I have not written about my interest, hobbies. I have not written. So that is not good. Actual skills 8 to 10 skills